Dear friends, welcome to American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Now what you have come here is the writing and speaking task development, International English as Level Testing System and Toefl test on English as Foreign Language. We have come here to the Lingua Forum Essays, Dream Tech Publications. We have come here to the video number 30 or 30th topic. So in writing task, we are supposed to write almost 250 to 260 words. In speaking task, you have to continuously speak for 2 minutes on a topic. So here the topic is agree or disagree questions. The topic here is agree or disagree questions. So there should be, the topic here is there should be separate schools for girls and for boys. So here the author says there should be separate schools for girls and boys. The topic is like this. Do you agree or disagree with that view? So we shouldn't have co-educational schools and colleges. We should have only single-sex schools and colleges. Do you agree or disagree with this? Use specific examples and reasons to explain your answer. So simple. Co-education is necessary or not? Co-education, male and female joining together and studying, is it all right or is it not all right? So simple. So this is the topic. If you're for the topic, go in for the introduction, say that you are for co-education and enumerate with examples and reasons. If you're not for co-education, you say I am for single-sex education, and you explain with a good introduction, with the main ideas, with examples. Finally, you go in for a conclusion. See what's given here. Single-sex schools. Single-sex schools. There's only 2 sex are there. What's that? Male and female. Single-sex schools means either boys or girls schools. Devoted entirely to boys or to girls, have a long distinguished history. So what do you mean by distinguished? Important history. Importance. Important as an adjective, distinguished history. So single school, boys and girls school as a distinguished history means it's a long history. They have done a good job of educating students. So here the author appreciates the single school educational management that they have done. A wonderful service to the nation or the country or to the world, because they have advantages that mixed schools with both male and female students don't. So he says once again that single school education has the blessing, has benefits which are better than co-educational schools. For several reasons he says, I would prefer to send a child to single-sex schools. So this is what he starts this sentence, almost 4 lines for the introduction part, and coming here to the first paragraph, which he enumerates by saying, first, boys and girls have very different needs. The author says the needs of the boys and the needs of the girls are different. They differ greatly in their intellectual and emotional development. 2 developments are there. What are they? Emotional development, intellectual development, intelligent quotient, emotional quotient. So the girls and boys differ. They differ in their intelligent quotient and emotional quotient, intellectual development and emotional development. Boys and girls are different. It is hard for a school to meet all those needs. So he says, or the writer says, to satisfy or to manage the intellectual needs and emotional needs of the boys and girls at the same time. It is quite a difficult task for the school or college. They can be met more easily when a school is restricted to boys or to girls. When a school is restricted to only to the boys or only to the girls, the management can take care of the intellectual and emotional needs of the child. If it's male, yes, male alone, female, females alone. So it would be easy for them to manage single-sex educational schools or colleges because of their intellectual and emotional needs. Next paragraph he also says, also boys of certain age tend to be sexually aggressive. Sexually aggressive, what you all see is, the stronger sex, it is the male, weaker sex is the female. Physically, the boys are very aggressive at times. That's the reason you find rapes
and mostly it is done by the teenaged boys. You know, they, even in Delhi, what has happened, out of the 4 of the men, 1 boy was a teenaged boy. He was the person who was the reason of raping the girl, and he almost killed that girl because of the incidents. So the boys are very aggressive, animal-like quality. When it comes sexual aspect, he is sexually very aggressive. This tendency can cause serious problems in a mixed school. In a mixed school, in a co-education school, it results in all types of physical problems for the opposite sex. Experience in many countries had made this lesson clear. In America or in European countries, Eastern and Western countries, everywhere, it is clear that this type of problem is the main problem, emotionally and intellectually management. It's quite all right, but this particular sexual problem of you know, making the boy is very aggressive in nature, physically, to control his needs. This is the very tough task for the management until boys have learned enough self-control. Learning self-control, that is the physical needs of the boys. Unless he learns, it is not opt for going in for a co-education. That's why in universities you have mixed, that is co-education. In professional colleges, they have co-education. They believe that the boys are able to have the self-control of their physical needs. It is better for them to have schools of their own. Schools, he says, yeah, at the most after 12th standard, he must be around 17 or 18 or 20 after schooling. So post-graduation is okay in university level. Now he comes here for school level, not college level also, school level. That is the age where he reaches his puberty or she reaches her puberty. In addition, male students' interests and strengths are in academics. In addition, male students' interests and strengths are in academics. So, very different from those of females. Coming here in academic point of view, the interests of boys are different from the girls. Boys have an inclination towards mathematics and mechanical activities. The boys are very much interested in mathematics as a subject, and mechanical activities, physics is very good. Girls are more verbally oriented. The girls are good in what is that? English literature, geography, history, economics, and all the art-oriented subject. This division is not rigid. We cannot say it is very rigid. It may be flexible, of course, but it does mean that a single-sex school may be better able than a mixed school to develop a working curriculum. So here, what happens here, if it is single school, it is better because the inclination, academic inclination towards the subjects even differ from males and females. So the management can concentrate on males, but nowadays we can find females also. Most of the results in mathematics or physics or chemistry, they outweigh the boys. In all the records, in state level records, the girls outweigh the boys. So coming here to the final paragraph, he says, this is not to say that all single-sex schools are ideal. He also says not all the single schools are good. Neither does it mean that all mixed schools are bad. He also says all the co-education schools are bad. It is not like that. Still, single-sex schools reflect the facts. Boys are not girls. So single-sex school says boys are not girls and girls are not boys. So it separates the gender. Children of each sex benefit from having their own single-sex school. So the author reaffirming the introduction part, saying that single-sex school is the best. So my dear friend, whether co-education is necessary or co-education is not necessary, so I request you to come forward and present your views. What do you think about this topic? Yes, let us start with just Madam Ramya. Best or single-sex school is best? Which do you think is good according to your opinion? My point of view is a co-education school would be the best option for any child. Okay, could you illustrate and demonstrate to the... Because a school view is
a co-education school would be a better option for any child, because a school is a place a child spends most of his or her time, and it gives an option to them to understand what they are, so they can understand themselves better only in a school. And if you go for a single sex school, then what happens, they'll be mingling only with girls or boys, only one sex of students will be there, and in that case the survival of the fittest becomes a question mark here. So after their schooling and after their college education, when they face the world, the outer world we say, so when they go for a work or a job, we cannot go for a job where only girls or only boys will be there, or only men or only women will be there. So that is not at all possible. So the real world, it's having a mixed culture. So it's better to have a child to be educated in a co-education school. So only when a child is given an opportunity to understand their other sex at the early age, it would be helpful for them to understand the world better. Maybe men will be aggressive and women will be soft. That's true. But still, only when we understand others, we can explore ourselves and we can understand what our strengths and skills are. Good. So you studied in a co-education? Yes, sir. Good. I request you, gentlemen, to come forward. Mike. What's your name? Shahul. What's your name? Shahul. Which country are you planning to go? Canada. When do you plan to write your IELTS exam? Maybe in a week. In a week Yeah, time? week, Okay, week what, or 10 days. 10 days. What you are able to understand? Could you explain? Single sex education is more comparatively, I just strongly support that single sex education is good compared to the mixed school education. Single sex education is where we get our education so freely, where compared with the mixed school, where compared to first habit and attitude will be grown in the school only, where the people boys would be having a different attitude compared to the girls. They may feel shy and then shy and down when they mingle with the girls, and they can't able to expose what they want to in a common meeting or what. So even when compared to the education, they won't they'll be feeling very shy and down to get what the views and ideas of will be what they expect. Then education wise we'll see where the staff who are conducting seminars or class will be feeling they have to gain ideas and viewpoints will be different compared with the single sex schools and mixed schools. They have to get attracted with the both the common people. They have to get both boys and girls to they have to satisfy the both of them. Then entertainment wise, we will see even the boys and have their compared to the girls, boys are sexually aggressive because they are being interested with their they are being locally they will be treated with some other area boys, and they'll be having some other viewpoints, and they'll be having some bad ideas while compared to the girls. So they'll be moved to girls within bad views and ideas where the sexual harassment has been developed, which will divert the student, and they'll spoil the career because of this. I conclude with this whether though the middle sex school mixed schools will be having a good developed exposure, but the single sex school will given a good platform for the both boys and girls for the individual performance for the career. Thank you. Good. Take a seat. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க் எழுத்து பயிற்சி பேச்சு பயிற்சி இது லிங்குவா ஃபாரமிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய கட்டுரை ட்ரீம் டேக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 30. ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் தலைப்பு. There should be separate schools for girls and for boys.
ஸோ இந்த தலைப்பு என்ன சொல்கிறதுனா, பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் தனி பள்ளிகள் வளாகங்கள் இருக்க வேண்டும், அது இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளி நிலையமாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார். டு யூ அக்ரி? இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா? டிஸ்அக்ரி? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா இந்த கண்ணோட்டத்தை? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களும் காரணங்களும் உன்னுடைய டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். ஸோ இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளி நல்லதா, இல்லை ஆண்களுக்கு தனி பெண்களுக்கு தனி என்று இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் சிறந்ததா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ ஏதோ ஒரு தலைப்பின் நீங்கள் ஆதரவாக அல்லது எதிர்த்து நீங்கள் பேசலாம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் செக்ஸ் ஒரு பால் பள்ளிகள், ஸ்கூல்ஸ் டிவோட்டட் என்டையர்லி டு பாய்ஸ் ஆர் டு கேர்ள்ஸ், பெண்களுக்கு அல்லது ஆண்களுக்காக தனியாக ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் have a long distinguished history. distinguished என்றால் என்ன? நல்ல ஒரு அடையாளம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. distinguished என்றால் அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற. they have done a good job of educating students. இந்த ஒரு பால் சார்ந்த பள்ளிகள் மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சேவையை செய்திருக்கிறது, மாணவர்கள் அல்லது மாணவிகளுக்கு. because advantages that mixed schools, advantages, they have advantages than mixed schools. then அப்போ இந்த இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய கல்வி சாலையை விட இந்த ஒரு பால் சார்ந்த பள்ளிகள் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. with the both male and female students do not. அப்போ ஆண்கள் பெண்கள் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியை விட இந்த ஒரு பால் பள்ளிகள் நிறைய சேவைகள் செய்திருக்கிறது. for several reasons, பல காரணங்கள். I would prefer to send a child to single school. அப்போ நான் என்னுடைய குழந்தையை ஒரு பால், அதாவது ஒரு ஆண்கள் படிக்கக்கூடியது அல்லது பெண்கள் மட்டும் படிக்கக்கூடிய பள்ளியில் தான் அனுப்புவேன், இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியில் அனுப்ப மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். முதலாவதாக, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் have very different needs. ஆண்களும் பெண்களும், பையன்களும் பெண்களும் இருவர்களுக்கும் இரு தேவைகள் இருக்கிறது. they differ greatly in their intellectual. பெண்களும் ஆண்களும் புத்திசாலித்தனத்திலே வித்தியாசமாக இருக்கிறார்கள். எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்றால் உணர்வு பூர்வமாக உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதிலும் வித்தியாசமாக இருக்கிறார்கள். ஆக ஆண்களும் பெண்களும் புத்திசாலித்தனத்திலே வேறுபட்டிருக்கிறார்கள். எமோஷனல் உணர்வு பூர்வமாக விஷயங்களிலே வேறுபட்டிருக்கிறார்கள். It is hard for a school to meet to all those needs. இந்த ரெண்டு தேவைகளும் ஒரு பள்ளி நிர்வாகத்தினால் ஈடு செய்ய முடியாது. They can be met more easily when a school is restricted to boys or to girls. அப்போ ஒரு பள்ளி அது ஆண்களுக்கு மட்டும் அல்லது பெண்களுக்கு மட்டும் என்று இருக்கும் பொழுது அந்த நிர்வாகத்தினால் அந்த பள்ளிக்கு பையன்களுக்கோ அந்த பெண்களுக்கோ அவர்கள் மேல் தனி அக்கறை செலுத்த முடியும். ஏனென்றால் பையன்களுக்கு அவர்களுடைய அறிவுபூர்வமான சம்பந்தமான விஷயங்கள் வேறு, புத்திசாலித்தனங்கள் வேறு, உடல் ரீதியாக உணர்ச்சிகள் ரீதியான வித்தியாசங்கள் பெண்களுக்கும் வேறுபட்டு இருக்கிறது. ஆல்சோ பாய்ஸ் ஆஃப் a certain age tend to be sexually aggressive. ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்தவுடன் பையன்கள் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருப்பார்கள். உடல் ரீதியாக அவர்களுக்கு மதம் பிடித்த யானை என்று சொல்வார்கள், கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதை போன்று ஆண்கள் அந்த பையன்களுக்கும் அவர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் மதம் பிடித்த யானையை போன்று உணர்ச்சிகரமானவர்களாக இருப்பார்கள். திஸ் டெண்டன்சி கேன் காஸ் சீரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் a mixed school. இது ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியிலே பல பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணக்கூடியது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் many countries has made this lesson clear. அனுபவங்கள் இந்த பல பள்ளிகளிலே இது தெளிவாக தெரியப்பட்டிருக்கிறது. unless boys have learned enough self control, பையன்கள் சுய கட்டுப்பாட்டை அறிந்து கொள்ளும் வரை it is better for them to have schools of their own. அவர்களுக்கு என்று தனி பள்ளிக்கூடம் இருக்க வேண்டும். So in addition, இதற்கு மேல் male students interest and strengths are in academics very different from those of the females. இப்போ ஆண்களுக்கு பையன்களுக்கு இந்த அகடமிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அந்த பாடத்திட்டங்களில் கூட வேறுபாட்டான ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது. பாய்ஸ் have an inclination towards mathematics and mechanical studies. பையன்களுக்கு கணக்கு பாடமும் பிசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மெக்கானிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாடங்களிலும் அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. கேர்ள்ஸ் ஆர் மோர் verbally oriented. பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலை, எழுத்து இதை சார்ந்து இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஆங்கிலம், எக்கனாமிக்ஸ், லிட்ரேச்சர் இந்த பாடங்கள் எல்லாம் நன்கு
எளிதாக புரியும். This division is not rigid. இது உறுதியாக சொல்ல முடியாது. Of course, but it does mean that a single sex school may be better able than a mixed school. ஆகையால் ஒரு தனிப்பால் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருந்தால் அவர்களுடைய தேவையை நன்றாக கவனிக்க முடியும். ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியை விட. So அடுத்ததாக, this is not to say that all single sex schools are ideal. இதன் மூலமாக ஒரு பால் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் தான் சிறந்தது என்று சொல்ல முடியாது. Neither does it mean that all mixed schools are bad. அதே போன்று ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய அனைத்து பள்ளிகளும் மோசமும் என்று சொல்ல முடியாது. Still, single sex schools reflect the facts. Boys are not girls. அப்ப தனிநபர், அதாவது தனிப்பால் உள்ள பள்ளிகள் என்னை குறிப்பிடுகிறது என்றால் ஆண்கள் வேறு பெண்கள் வேறு என்ற வேறுபாட்டை தெளிவாக காண்பிக்கிறது. and girls are not boys. Children of each sex benefit from having their own single sex schools. so குழந்தைகள் அவர்கள் பால், ஆண் பாலோ பெண் பாலோ, அதற்கு தனித்தனியான பள்ளிகள் வைக்கும் பொழுது அவர்கள் மேன்மை அடைகிறார்கள், அவர்கள் தேவை பூர்த்தி அடையப்படுகிறது. ஸோ இருபாலர் கல்வி சிறந்ததா, ஒரு பால் பள்ளிக்கூடங்கள் சிறந்ததா என்ற தலைப்பிலே இது உதாரணங்களையும் கொடுத்திருக்கிறோம். இல்லை அந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு நபர் ஒரு பால் பள்ளிக்கூடங்கள் தான் சிறந்தது என்று சொல்லிக்கொண்டு, அடுத்ததாக இந்த பையன்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள இன்டலெக்சுவல் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவுபூர்வமான, எமோஷனல் என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வு பூர்வமான அந்த இரண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். அடுத்த 2வது பேராகிராஃபில் உடல் ரீதியாக செக்ஷுவலி அக்ரஸிவ் என்று சொல்கிறார். 3வதாக பாடத்திட்டத்திலே பையன்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள தனி ஆர்வத்தை சொல்கிறார். இறுதியாக என்ன சொல்கிறார், பையன்களும் பெண்களும் அவர்கள் பால் இருக்கக்கூடிய பள்ளியில் படிப்பது தான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.